ti sei mai chiesto perché alcune persone sembrano avere un talento, specially per farsi del male, sai coloro che ti hanno fatto bene con l'accuratezza, dien ubriaco che spara frecce di dolore. La colpa, amico mio, potrebbe non essere totalmente loro seguendo il ragionamento di Carl Jung. Questi cattivi possono essere solo specchi distorti, mostrando la nostra parte che insistiamo per nascondersi sotto il tappeto. E se il narcisista fosse in realtà il riflesso della sua ferita, un ritratto molto crudele ma sorprendente, utile di tutto ciò che ti perseguita ancora. E se, in una svolta degna di un film comico romantico, Gesù era dietro di esso, per non predicarti un peso, ma per guarirti. Viviamo in un'era di proisione di massa. Indichiamo il dato, giudicamo cor sol calin, tutto per evitare un incontro imbarazzante con la nostra ombra. Jung, il maestro della suspense psicologica, ci ha già avvertito, ciò che abbiamo negato in noi torna con la forza di un uragano, di coriandoli e bobine, travestito da qualcun altro. E quando questo altro è un narcisista, manipolativo, egocentrico, seducente, e capace di distrugger un castello di lettere con uno starnuto, e come una grida della vita, egli fa ancora male, hai bisogno di una medicazione urgent, non è in colpa, e ortocasienza, non è una punizione divina, è un'occasione d'oro paleto, recupero, e su questa fase della sofferenza che Gesù entra in gioco, non con un manuale di istruzioni, ma con domande che ti lastiano senza risposte. Non indica il narcisista come il cattivo della storia, che se merita un premio per il miglior attore non protagonista, ma ti invita a una profonda riflessione, perché ti colpis ancora su tanto, cosa attiri questo tipo di relazione, cosa ti sta insegnando questa esperienza, sull'autostima, la dignità e la tua valutazione. Oh, come direbbe Jung, il processo di individuazione. Gesù aggiungerebbe la verità che libreria et l'ostia con un minor numero di soldi per pagare. Questo video non è per coloro che desiderano incolpare meno che tu non stia pensando di fare una torta di colpa via bene ld, ma per coloro che cercano la redenzione, un viaggio trasformativo, e un invito ad analizzare la loro relazione con gli occhiali di visione. Eagle occhi che vedono oltre il trucco e i filtri. Esploriamo come il narcisista, oltre ad essere una creatura affascinante, può diventare uno strumento di trasformazione interiore. Vediamo come la psicologia di Jung e gli insegnamenti di Gesù si uniscono in un'improbabile alleanza, creando un ponte tra anima e spirito, ombra e luce, trauma e redenzione, preparati per un viaggio intenso che a volte può smantellarti, ma in particolare questo ti riassegnera più vero conoscenza di sé e autostima. Perché alla fine Gesù potrebbe voler mostrarti ciò che non venel tro, ma ciò che deve essere restituito a te. E quando inizia questo restauro, il narcisista perde partire e la ferita e la fingaris. Andiamo insieme in questa avventura sin dai primi giorni della psicologia analitica. Carl Jung ci ha insegnato che tutto ciò che abbiamo represso, tutto ciò che neghiamo, non scampa, solo si nasconde come una cosa solitaria dietro, e prima o poi ciò che è nascosto nella nostra ombra ritorna con la furia di un leone affamato, pronto per uno scontro inevitable. E in questo scenario c'è il narcisista nas nella vita di molti, non come possibilità, ma come simbolo, un urlo disperato del suo parte ferit,
ignorate, e mi abraciate, con amor, e il messaggero, del suo dolore irrisolto, che offre la corrispondenza tardiva, immagina un bambino, che è cresciuto, in cerca di attenzione amor, riconoscimento, avvia la sua autenticità sofficata, per sopravvivere, per essere accetto. Bambino ha imparato a formarsi, a disconerti, dalla sua essenza, a dare la priorità, o l'altro, al punto, di dimenticare, se stesso, nel tempo. Questo modello, cree, un campo, magnetico, invisible che, otira, relazione, spilanciat, specialmente con, figure narcisista, perché il narcisista, con il suo ego gonfiato, e il costante, bisogno, di adorazione, trova un campo ferto nell'anima ferita di coloro, che hanno bisogno, di dimostra, il suo valore, continuamente. Secondo, Jung, non si risveglio della coscienza, senza un piccolo dramma. Le persone fanno del loro meglio per evitare la sofferenza, ma il risveglio riside, affrontare musica dal vivo senza cuffie. Il narcisista diventa, quindi, il DJ di questo partito inaspettato, rappresenta tutto ciò di cui hai ancora bisogno per guerrieri, dipendenza emotiva, difficoltà di imporre, ai confini, la paura del rifiuto, la convinzione, inconscio, che debba essere perfetta per essere amato, come se fassi un giudice, e quando Gesù entra in questa discoteca, non indica l'altra, ti indica, con compassion, sd ma, anche con la fermezza di un buon padre, figlio, fa ancora male, mettiamo un ungento. Spesso, la presenza del narcisista rivela che se un vuoto in tece cerca di disperare poiché è pieno di validazione esterna, come se fosse un buco nero che necessitava di un peso di pizza. Jung direbbe che è l'inconscio personale in Asia, guidando la sua scelta, da traumi non registrati. Gesù, a sua volta, offre un altro percorso, mostra che questo vuoto può essere riempito solo dalla verità di chi sei in lui. Quando lo capisci, inizia a liberarsi da dinamici tossici, non dalla fuga, ma dalla trasformazione interna. Non hai poi bisogno del riflesso per vederti, perché finalmente ti stai guardando allo specchio, con i tuoi occhi nessun trucco e nessun. La guarigione inizia nel momento in cui ti rendi conto che il narcisista non ti sta solo facendo del male, ma ti sta insegnando, non perché sia un buon insegnante, ma perché Dio può usare anche lo scenario peggiore per portare alla rivelazione. Jung direbbe che lo scontro con l'ombra è inevitable ma necessario, come spazzolare i denti a nessuno pace, ma è essenziale per la salute orale e spirituale. Gesù direbbe che è in questo confronto che riside la croce, ma la buona notizia è che portando questa croce cammini verso la risurrezione di una nuova identità, un'identità che non dipende d'altra per sentirsi completa. Questo viaggio non è una passeggiata nel parco, ni una gara di 100 metri, è un processo che richiede il coraggio di guardare dentro assumersi la responsabilità senza cadere in colpa, rinunciare all'illusione del controllo, etc. La realtà casu.com, con tutti i suoi difetti e ondali, Jung si harico che cio che resisti persisti, come una zanzara testata che non smette di Gesù ti invita a smettere di resistere e inizia ad arrendersi, non al narcisista, ma al processo di guarigione che sta offrendo, perché mentre insisti a cambiarti a vicenda, ti manca l'opportunità di cambiare te stesso, ed è nel te cambiare che tutto inizia a trasformarsi, come una farfalla che gira bru. Il ruolo del narcisista in questa dinamica non è quello di un cattivo assoluto, ma quello di catalyst, un agitatore di molecole che ti costringe
Anche se, inconsciamente, per affrontare I tuoi bisogni, la Tuesday, ferit di infanzia, la Tuesday, convinzioni, limit an Jung cendan ti, illuminai, imidondo, figure di luz, ma rendendo costente, l'oscura, questo icio c'è, questo relazione, cosa la luz, entra nell'anima, solo quando diventa in grado di riconoscere la sua ombra, il narcisista, con tutti I suoi comportamenti disfunzionali, ti costringe a fare proprio questo, importante, c'è questa attrazione, per I narcisisti, non è una frase di arresto perpetua, ma un segno, un invito, del tuo inconscio, per rivalutare la tua storia, di mettersi, il tuo dolore, e, soprattutto, ripristinare, il tuo rapporto con te stesso, quando inizi a regalarti l'amore, con rispetto, dignità, naturalmente, per accettare meno, di quanto meriti. Cio c'è, una volta, sembrava, irresistibile, inizia a perdere la sua lucentezza, perch nan, hai più, lo stesso, vuoto, interior c'è se cambiato quindi anche la Tuesday relazione, cambiano come un aggiornamento del software, Gesù, in questo processo non è solo uno spettatore, è il terapeuta dell'anima, la guida della verità, il restauratore dell'identità. Non ti promette un percorso senza spine, ma promette di stare con te in ogni lacrima, ogni inciampo, in ogni vittoria silenziosa e poi, di questo ti promette che, alla fine non sarai poi la stessa persona, perché il vero miracolo non è il narcisista cambiare, ma essere liberato dal ciclo di attrazione e sottomissione a questo tipo di relazione, come sfuggire è un loop infinito in un gioco di vita. Jung ha parlato dell'integrazione dell'ombra come chiave per l'individuazione, il processo di diventare chi sei veramente. Gesù parla di morire con il vecchio io e di essere nato di nuovo, come se fossi una fenice rinata del scenari. Le lingue sono diverse, ma l'essenza è la stessa. La ragione accade solo quando smetti di correre da te stesso, quando accetti di guardare allo specchio, non paura, ma con coraggio, non con giudizio, ma con compassion. Ed cosa c'è, il narcisista, perde il controllo, quando assumi il tu, quando capisci questo processo, ti rendi conto che l'altro non è mai stato il problema, è stata la riflessione, la vera sfida, è stata la tua relazione con te stesso, la Tuesday ferit, male Gerrit, I tuoi bisogni, non abbinati la Tuesday poi, Gesù vuol suonare, esattamente il vuol mostrarti dove, fa ancora, male, non per esporvi, ma per liberarti, come liberare un uccello da una gabbia, perch, solo quando la ferita viene rivelata, poi essere guarita, e questo è l'inizio della vera redenzione. Se sei arrivato qui potresti sentire questo movimento interno un disagio che deriva da una nuova chiarezza. Questo è un segno che la tua anima è pronta a cambiare la frequenza, come cambiare la stazione radio. Che non hai poi bisogno di vivere in questo ciclo di dolore e ripetizione, come un discografiato. Jung ti dà, stavo per capire, Gesù ti avrebbe dato la forza di cambiare. E questo video è qui per una questa, due dimensioni, sici spirito in una chiamata, smetta di fuggire dal dolore, e il portale della sua liberazione. Ti meriti di più, meriti di poi, relazione, sane e reciproca, libera dar, manipolazione e dipendenza emotiva, ma per questo diventare la persona che sostiene questo nuovo standard, e questa persona è dentro di te sperando di essere specchiata. La narcisista ha rivelato solo dove era ancora nascosta, come un tesoro alla fine di una e Gesù viene a ricordarti che non sei solo. Il percorso è difficile, ma è con te, e ora hai fatto il primo passo, come il primo passo
di una danza, quando, col Jung siaha, avvertito, de maconcio, nan lo ha fatto, per allontanarsi, dai nostri dolori ma, per impera, a dialoga, con loro, come una conversazione, difficile con sua madre, creativa che, tutto cio che, reprimiamo si, trasformas in destinazione, e questo spiega perch, spesso, anche dopo, essersi, allontanato, dau, un narcisista, finisi per essere, coinvolto con, un alt, come se la vita, ha insistito per metterti di, fronte alla stessa lesione fino, a quando non sei pronto, a capolo davvero, nan e persecuzioni, e un processo, e Gesù, e in questo processo, mostrando, con amor, dove la radis, ancora, essa, quante volte hai promesso che non cadrei più, in quel tipo di relazione, ci ora sapeva, cosa volevo, ci era poi più consapevole, e por, si visto, coinvolto con qualcuno, che ti ha succhiato, ti ha manipolato, ti ha diminuito, non significa, che ti sia il debole, significa, solo che, si I sono parti, di te che, stanno ancora, cercando, ragioni, e riconoscimento. Jung ha definito questo complesso, una serie di esperienze, inconsci che, continuano, e influenza, ai loro, pensieri emozioni, e, comportamenti. Gesù chiama, questa cattività, interior, ma, in entrambi i casi, lucida e incoscienza, e, il dolore della coesistenza, con un narcisista, non è superficial, si muove con, il cuore, della sua, identità ed, esattamente per questo che Jung ha detto che l'incontro con l'altro e in realtà l'incontro con se stesso il narcisista e il suo bisogno di approvazione, la sua bassa autostima, mascherata da indipendenza, la sua difficoltà a fidarsi di se stesso, gligata infatti tutto cio che hai cercato di nascondere, sato strati di apparent forza. Ma in questo confronto, c'è nas, la possibilità della vera trasformazione. Gesù non ti vuol solo sopravvivo, vuol che tu attraversi, e, soprattutto, si libera. Una delle caratteristiche più crudeli del rapporto con il narcisista e la manipolazione emotiva si nutre del suo squilibrio, del suo bisogno di spiegazione, di giustificare se stesso, e, per quanto contraddittorio possa sembrare, ti vedi provare, a dimostrare, il tuo valore, proprio, per coloro che ti sfaliotano di più. Questo ciclo proviene da vecchi feriti, spesso legati all'infanzia, rifiuto, abbandono, che non si sente abbastanza. Jung direbbe, che fin tanto, che queste ferite non sono accolte, continueranno, ad altra esperienza, che li riafferma, come un magnet che attrae la Gesù, d'altra parte, non solo accogli questa ferita, ma la tocca con garagione. Se un tempo in cui devi fare una scelta, continua e provare, e cambiare l'altro, o inizia, e girati da te, e allora che capisci che il narcisista non cambierà, che non si vede, nemmeno, come sbagliato, e bloccato, nella sua prigione emotiva, ma non devi esserlo. Jung ha parlato della responsabilità personale come gateway per il processo di Gesù chiama questo pentimento non come colpa ma come un cambiamento di direzione, e quando segui questa direzione inizi a capire che non stai più reagendo, stai creando un nuovo modo di esistere. Il percorso della guarigione ricide una brutal onesta come chirurgia a patà, ricide di guardare dentro con coraggio, quando quello che vedi ti spaventa, passa tu conoscere modelli, por credens interrogative. Jung ha affermato che l'ombra e oro puro 90% coi e che il suo poi grande potenziale ma dobbiamo attraverso le valle. Gesù attraverso anche il deserto,
prima di inizia la sua missione, non scappato dal dolore, affrontata, ed quello che ti invita a fare, cammina per la tua verità come disagio, fino a quando non puoi abitare un nuovo luogo emotivo. A questo punto inizi a capire che il vero nemico non era il narcisista, ma la sua pace credeva ancora che doveva essere amato da lui per sentirsi, e questo è profondo, per questa convinzione, che inconscio, determina la sua scelta, ai suoi limiti la sua capacità di decisione. Jung si invita a integrare questa parte, il bambino ferito, l'adulto insicuro, il sé frammentato, in un processo di Gesù, a sua volta, fa questo, attraverso l'amore incondizionato, ti mostra che sei già degno, che sei già intero, se sei ancora nel processo di guarigione. È impossibile seguire questo processo senza sabere perdere il legame, mascia, perdere la fantasia, che l'altro cambierà, che l'amore può guarire, che l'altro non vuol guarire in sé, ma allo stesso tempo inizierà a guadagnare qualcosa di infinitamente più prezioso, coscienza, autenticità, pace. Jung ha detto che non si risveglio senza rotare. Gesù ha detto che nessun nuovo vino è posto in odore. Se per qualcosa di nuovo, ma questo richid un disco. E il primo distocco l'idea che hai bisogno di qualcuno per completarti, come un pezzo di legoloni. La sua guarigione non dipende dal rimpianto del narcisista, dipende dalla tua decisione di smettere di consentire al dolore di dare la Tuesday scelta. Dipende dalla tua decisione di vedere come un degno nel suo insieme, come meritevole di amore reciproco. Jung ha definito questo un noto regolazione, la capacità di bilanciare la sua emozione e agire con autonomia. Gesù lo chiama per vivere guidato dallo spirito e non più del ferito. Entram le visioni indicano la stessa destinazione, la libertà interiore. Più gari, più ti rendi conto che gli specchi esterne perdono la loro forza. Non hai più bisogno della riflessione per sapere e non negozi più ai tuoi limiti, non giustifica più il tuo dolore, non ti aggrappi più a coloro che ti diminuiscono. Perch ora ti vedi con gli occhi della verità. Jung direbbe che stai integrando il sé. Gesù direbbe che sei rinato nello spirito, ed entrambi ti portano nello stesso posto, al centro di se stessi, dove si verifica la gara. Molte pensano che rompa con un narcisista sia la fine del viaggio, ma in effetti l'inizio è da questa pausa che inizi a ricostruire la tua passa tu indagare sol Tuesday radici per decostruire gli standard per rafforzare la tua spiritualità. Jung si ha incoraggiato a esplorare l'inconscio con rispetto e profondità. Gesù si chiama ad immergersi nell'act della grazia da el di restato, e questa union tra scienza e fede, tra mente e anima, che rende il processo di guarigione casu potenti. Non è necessario seguire tra Jung o Gesù, poi permetta alla loro saggezza di accompagnarti in questo viaggio. La psicologia ti dà strumenti, la fede ti dà una direzione, la scienza ti spiega, lo spirito ti guida, e insieme costruiscono un solido ponte sull'abisso del loro dolore. Il narcisista viene rivelare dove sanguina ancora, ma ora chiaramente puoi fare scelte diverse, puoi seguire te stesso, non sei debole per amarti che ti hanno ferito, sei umano, e questo amore che sei è stato scarsamente diretto può trasformarsi in carburante per la tua ricostruzione. Jung si ha insegnato che
la sofferenza, quando compresa, diventa Gesù, ti ricorda, che la cicatrici non sono segne di sconfitta, ma sopravvivenza, e che sei uno scopo, anche nel dolore, come un tatuaggio, che racconta una storia, e ora, che hai iniziato a vedere tutto con altri occhi, che ne decidi fare il passo successivo, in questo viaggio, tienimi nel blocco successivo perch, tuffiamoci ancora più, in profondità, capore, come trasformare, il tuo dolore in patir, il tuo trauma, a proposito e la tua ferita in una fonte di cura per te, e gli altri, come una superpotenza, quando inizi a riconoscere, che il dolore, causato, da un narcisista e in realtà un invito all'introspezione, qualcosa di potente inizia dentro di te, e l'inizio di un viaggio interiore che Carl Jung avrebbe chiamato l'individuo, il processo, attraverso il quale l'individuo diventa pienamente se stesso integrando luz e ombra come uno yin e yang, ed in questo processo che Gesù funge da grande guida, non solo puntando la direzione, ma supertandoti nei passaggi poi oscuri, come un angelo di guardia con una mappa e una torcia, quello che una volta era solo la sofferenza inizia ad significato il d'oro una volta, senza nome, ora ha uno scopo, quante volte sei chiesto perché ti manca ancora qualcuno che ti ha fatto del male, perché il cuore insiste sull'idealizzazione di chi in pratica ti ha frammentato. Jung lo spiegherebbe come un processo inconscio di fissazione emotiva nei vecchi standard. Il suo inconscio associa ancora dolore o l'amore essenza al desiderio, umiliazione, con speranza. Questo deriva da un precedente record affettivo, spesso dell'infanzia, dove l'amore era stato accompagnato da domanda, colpa o abbandono, ma Gesù ti mostra che il vero amore libera, garis protig, non ricide, di cancellati per essa, eccetto come una relazione tasica e essenziale, capire, che il narcisista è un personaggio nella sua storia, ma non il suo autore, appare in un capitolo specifico, forse al culmen della tua emotiva, quando hai ancora cercato la convalida all'esterno, ma non definis la tua sceneggiatura. Jung ha detto che il privilegio di una vita è diventare quello che sei veramente. Gesù ha già affermato che vi sei un figlio amato, e di un'identità che nessuno può rubare quando questa verità sono dentro di te. Il ruolo del narcisista inizia a perdere forza e la sua narrazione prende un nuovo corso, come lito fine in un libro. Sei una svolta nel processo di guarigione, e non accade quando l'altra cambia, succede quando smetti di chiederti perché mi ha fatto questo, e inizia a chiedersi perché ho permesso che continuassi questa domanda non è quella di generare colpa, ma coscienza. Jung ci insegna che possiamo solo cambiare ciò che riconosciamo. Gesù conferma, conoscerai la verità ti libererà. La verità, anche quando fa male, è l'inizio della guarigione, e le che sblocca la catena dell'anima, e ti restituis la chiave della tua libertà. Un aspetto importante nel dinamiche con I narcisisti è il gioco degli spiriti proiettano, ciò che non vogliono vedere in se stessi e tu lo assorbi inconsciamente come verità. Questo processo è sottile, insidioso e altamente, ma allo stesso tempo ti costringe a cercare chi sei al di fuori di queste pressioni. Jung ha chiamato questo confronto con la persona, la maschera, social che usiamo per essa, accept. Gesù, d'altra parte, ti invita a prendere tut le mascia e esibirsi davanti a lui con un cuore nudo. Solo allora può guarire ciò che si nasconde
cum un medico che fa un controllo completo e in questo momento che il risveglio spirituale si intrica con il viaggio psichico. In easy a renditi conto che mentre cerchi di cambiare il narcisista stavi davvero cercando di ritrovarti cum trovare un paio di calzini uguali su un mucchio di vestiti sporchi ogni supplica silenziosa ogni disperato tentativo di ogni sforzo ercoleo per mantenere la fiamma della relazione. Tutto mio caro l'attore era una danza macabra, un tentativo inconscio di salvare l'anima del grinfie. Jung quel maestro sich che sembrava avere una mappa subconscio ha avvertito che il nostro lato ombra insiste nel mostrarsi a che se la forma in qualche modo drammatica. Gesù con la sua infinita pazienza un pizzico di divino immagino sussurro veil molto più di questa soap opera messicana che stai vivendo il dolore di far cadere un narcisista inizialmente sembra ai postumi di una spornia di una festa epica ma senza la gioia la mattina investimento emotivo tempo prezioso aspettative che volevano più in alto dien pappagallo da uragano. Tutto questo fa parte del pacchetto, ma la separazione, se fatta con la lucidità di un samurai, diventa un trampolino per la crescita persia. Inizie scrivere in passato, salvando il te da prima, il te che diventa tu, la tempesta infine, il te che voia, est raggiungiamo, questa auto-risposta, il suo se autentico, la sua pura essenza, senza additivi. Gesù, con un sorriso complice, lo chiama tornare a casa, dove l'anima può finalmente prendere ai tocchi el te rilassarsi sul divano. Entrambi parlano di ritorno, un ritorno a te stesso, un ritorno alla tua vera natura. Normale, dopo la fuga della relazione tossica, si senti perso come un astronauta che caduto sulla terra ha dimenticato il manuale di restata dell'utilizzo. La sua identità sembra essere stata della telota manipolazione. Che durante la relazione hai rinunciato a pesi di te stesso per colmare la bestia. Questa disconnection deve essere rifatta con la pazienza di Giobbe e l'amore incondizionato per un golden retriever. Jung, lo psicologo investigativo, a reintegrare queste parti affiliate, questi preziosi gioielli che hai lasciato cadere lungo la strada. Gesù ti chiama per nome, sai il tuo nome vedi, incontra la sua parte nascosta, nella medio imbarazzata, porrà di essere giudicato, non ti condanna, per il tuo dolore, ti abbraccia, ti cancella, la lacrime ti dice, sei al sicuro. In questo processo di ricostruzione e spiritualità, non è una copita di fuga ma un'ancora ferma. Prega, medita, leggi ai testi ispirato, connetiti con il divino tutto, sio rafforza la tua identità, creando un muro impenetrabile contro gli attacchi passati. Jung credeva che la psiche umana avesse una sete spirituale innata. Gesù be, l'acqua fresca, rinfrescante che accede, questa sete offrendo conforto nella disperazione, nella derisione, nella confusion. Non sei solo in questo viaggio, ogni lacrima, ogni urlo silenzioso, ogni difficile decisione, tutto ciò che viene visto, accolto, trasformato, in un capolavoro di resilienza. Potresti chiederti, ma come faccio a sapere se sono guarito? La risposta non è in assenza di dolore ma in presenza di lucidità. Ti rendi conto della guarigione quando inizi a vedere schemi precedentemente invisibili come una magia che svela I trucchi di un altro. Quando smetti di giustificarti, quando il silenzio diventa più piacevole della necessità di convincere qualcuno
del suo valore, quando la solitudine non è più un mostro e diventa un rifugio. Jung, e Gesù, sarebbero d'accordo e la rins, una volta con il tuo centro, e questo centro impulsi dentro di te come un ritmo irremovibile dald, la scelta è tuo, ripeti il ciclo, o rompilo, una volta per tutte, poi tornare al più o meno lo stesso o percorrere un percorso, anche con pora, anche senza. Jung ha detto che la più grande tragedia dell'anima nani vivere, il proprio destino. Gesù ti invita a una vita abbondante, non a una sopravvivenza emotiva. Questa chiamata echeggia dentro di te adesso, e conosci già la decisione. Nel Tuesday Mahoney, non esisti una formula magica, ma si hai sono modi sicuri, terapia, spiritualità, conoscenza di sé, una spalla amichevole. Tutto questo fa parte della ricetta. La cosa più bella è rendersi conto che ogni passo, per quanto piccolo, è un atto di amore silenzioso, erolo di libertà. Jung ha visto il suo amore come un atto di coraggio. Gesù lo chiamò per amare gli altri come se stesso, perché solo quelli che amano se stesso possono veramente amare, e questo amore inizia in te. Questa storia con il narcisista è stata segnata dal dolore st, ma non è necessario finire. Può diventare una guida pratica, un manuale di sopravvivenza, un corso intensivo di autoconoscenza. Usco che ha imparato a guarire gli altri, ispirare, insegnare. Jung chiamerebbe questa alchimia dell'anima, trasformare il comando del dolore in oro della saggezza. Gesù chiamerebbe la testimonianza, la prova vivente che la fede può la montagna, anche la montagna della delusione. La ferita era real, ma la guarigione della ferita di Gesù è ancora più real. E ora che hai iniziato a seguire questo percorso di coscienza, non c'è più alcun ritorno. Ti stai svegliando, stai seguendo la verità, si sta guardando allo specchio e per la prima volta, riconoscendo la bellezza della sua anima. Questo è bellissimo, questo è liberatorio. Il blocco successivo andiamo più a fondo su come proteggerti emotivamente, su come rafforzare i tuoi limiti e come costruire relazioni senza cadere nel stesso. Per questo viaggio, amico mio, è solo all'inizio. Man mano che la tua coscienza si espande, ti renderai conto che i modelli emotivi che il narcisista suscita in te non derivano dal nulla. Sono radici profonde, spesso piante l'infanzia, in relazioni familiari, travagliate in carnes Carl Jung, con la saggezza di Calero, che energia, svelato molti misteri dell'anima dichiaro, Finch non rendi consapevole l'inconscio, dirigerà la tua vita e ti chiamerai destinazione. Il narcisista, quindi, io no, specchio, per vedere dove è ancora necessario ricostruirti. Gesù, con la sua infinita compassion, non ignora neanche queste radici, via dritto alla fonte del dolore, come un detective spirituale che studia la scena del crimine. Ricordi la donna samaritana non era superficialmente nei dettagli della sua vita, si immerse nel profondità della sua sete di amore e appartenenza. Gesù vuole mostrarti che il problema non è il narcisista stesso, ma ciò che rappresenta per te una mancanza emotiva che deve ancora essere risolta. E la parte migliore di questo è che, comprendendo questo, inizi a liberarti. I limiti emotivi sono la prima costruzione da rifare. Potresti aver confuso l'amore con il patto incondizionato, con tolleranza infinita, con illimitata impaccia. Jung lo vede come un ego fragile che cercava di garantire l'accettazione ad ogni costo. Gesù, d'altra parte,
non ha, mai annulato per piacere sapeva chi era, sapeva divavavano, iniziato e conclus, la sua responsabilità, hagarito, insignoto, occulto ma, sapeva a che, cum dia, no quando necessario, si proteggeva, allenandosi, con suo padre, ed e questa, maturita che, se invitato, a civile per ora, crea limiti, non e il rifiuto, e amore, e ame per te, stesso prima, e poi, per lo, impostando, ai tuoi limiti, mostri alle persone, cum vuoi, esser a toto, e soprattutto, inizi ad attirare persone, che rispettano, questi limiti, che apprezzano, la tua, integrità, emotiva, che ti, nutrono, invis di, succhiati, cum vampiro, emotivo, Jung ha parlato, dell'equilibrio, psichico, per relazione, sane. Gesù ha parlato, di pace, che supera, ogni comprension, la pace che, sorge, quando, smetti di combattere, la corrente, della vita e inizia, afflura con essa, devi ricostruire, la tua voce, la tua identità, nel relazione abusive, e comune, che la voce, interior vada, a tacere, inizia a dubitare, del Tuesday opinioni, a meta, a tacere per evitare, conflitti, per modella, la Tuesday parole, in modo da non, disturba, John chiamarib, questa perdita, di autenticità, Gesù vol, ripristina, l'autorità, della tua, voce, ricordandoti, che sei sale, della terra, luz, del mondo, qualcuno, con qualcosa, di prezioso, da dia, la tua, storia, conta, il tuo dolore, ha valore, la tua, prospettiva, deve essere, ascoltata, non per piacere, ma per trasformarsi. In questo processo, succede qualcosa, di smetti di cercare convalida esterna, e inizi, a nutrirti internamente, gli occhi, degli oltre, non sono poi il loro specchio, impari a convalidare te stesso, a rispettare te stesso, ad accogliere te stesso, Jung dareb che stai, Jung dareb che, steso daso, daligo esse, Gesù, lo chiamareb, di camminare, nell'identità, un'identità, che, non vacillacon, il rifto, che non dispera, un'identità ancorata nell'amor divino, irremovable di fronte alle tempest, ripristinare la fiducia e fondamentale non negli, altri ma di per sé, il narcisista, mina la fiducia, in se stessi, rendendoti, dubitare, della tua, precisione, del Tuesday, decisioni, della tua, intuizione. Jung ha detto, che l'auto confidenza, deriva, dall'integrazione interior, quando la mente, la emozione, e l'anima, camminano insieme, in armonia. Gesù ti conduce, a questa unità, ripristinando, la tua visione, su ci sei cosa senti, cosa meriti, vuol che ti, fidi della tua, intuizione, nella tua voce interior, e normal, sentirsi, in colpa, avrà creduto, essere masperta. Questa colpa, in apprendimento, Jung spiega che l'errore, non elaborato, diventa un auto, sabotaggio. Gesù perdono, a che prima, del pentimento, poi ci vidi oltre la colpa, vidi il dolore, avea questa stessa, compassion con te, hai fatto il meglio che potevi con quello che, sapevi ora, più chiaramente, lo fare diversamente, la relazione, se diventano, possibili quando si, opera, da un nuovo, luogo, interior, un luogo, di integrità, rispetto, equilibrio. Jung ha parlato, dell'integrazione degli opposti. Gesù parlava, di inquiry, giusto entrambi, hanno indicato la stessa verità, la salute, emotiva, nasta l'unità interna, questa, unita, e costruita, giorno, dopo, giorno, segli dopo, scelta, ad ombra, accogliendo, il dolore, celebra, ai progressi, non, e poi, necessario, ripta, ai modelli, poi scriva, una nuova storia, quando ti, muovi, da questo, luogo di, giragione, le persone, intorno, a te cambiano, ispiri, altri viaggi, realizza, bellezza del relazione autentiche, Jung quello, che fai con la tua, vita non importa, importa quello che, fai con quello che ti
Gesù sarebbe accordo, il dolore non ha importanza, ma mentre lo trasformi anche con pora di ripta ai modelli, ai strumenti, coscienza, fiderizione, cio che in precedenza ti ha dominato, e solo, un promemoria, in cui, non voglio, poi, Jung lo chiamereb trascendenza, Gesù chiamereb, il rinascimento, e questo, rinascimento, si manifesta, in ciascun limite imposto, in ogni scelta per otto amor, la spiritualità, ora, non è una consolazione, e carburante, ti rafforza, ti rionis, ti tiene in piedi, nei giorni difficili. Gesù non ha promesso una vita senza dolore, ma una vita con scopo, con presenza, con redenzione, e questo scopo brilla in te. Stai scrivendo una nuova storia. La tua ferita non è debolezza, ma sagazza, il tuo dolore non è il punto finale, ma un nuovo capitolo. La tua identità è nel Tuesday Mahoney, nel Mahoney di Dio. Questo è liberatorio, questo è il prossimo e ultimo blocco. Immergimote nella spiritualità pratica come Gesù ti guida, nel ripristino dell'identità, come agis di togli della tua anima e, come questa trasformazione ti prepara per relazio più sane, autentico e sicuro. Raggiungiamo il punto poi profondo del viaggio, il luogo in cui la spiritualità diventa pratica, viva presente. Jung persino, scienziato, ha riconosciuto la dimensione spirituale della psiche umana. Ha affermato che molte malattie emotive sono crisi spirituali, e in questo territorio che Gesù si manifesta più fortemente, non come teoria, ma come una presenza, come una guarigione attiva, come quella che cammina con te nella ricostruzione di ciò che è stato rotto. Quando capisci che il tuo dolore ha uno scopo maggiore, ti impedis di realizzarti. La sofferenza con il narcisista non era vana, ha rivelato un voto, ma anche il desiderio di pienezza, ha mostrato la sua fragilità, ma anche la sua forza. Jung distav la pora, se il compito Gesù faico, non temar, perché io sono con te. Il dolore era la porta, ma lo attraversi con comprensione e fede. Gesù ti guida dentro, non fuori, non risolve i suoi problemi, togliendo il narcisismo, ma cambiando il modo in cui li affronti. Ti equivale, ti matura, ti riftia la guarigione, non è l'assenza di dolore, ma la presenza della verità. Jung chiamereb questa individuazione. Gesù chiamereb una nuova nascita. Entram la esperienza trasformative che iniziano quando smetti di combattere la tua storia e lo accetti come materia prima per la tua ricostruzione. La relazione con i narcisisti si rompono con la dignità. Ti vedi attraverso gli occhi perdi il tuo senso di merito, metti in discussione la tua sanità. Gesù ripristina questa dignità. Ricorda ci sei, anche quando dimentichi. Non si basa sol su prestazione, ma sol suo valore intrinseco. Jung ha parlato del sé autentico. Gesù chiama questo cuore puro in cui Dio abita, e si ripristina. La spiritualità pratica inizia nella decisione quotidiana di non reagire in base al dolore ma alla coscienza. Segui i tuoi pensieri, osserva la Tuesday emozioni, interrompi gli standard automatici. Jung ha parlato dell'integrazione, cio che fa male alle cose che hai bisogno per essere accolto e trasformato. Gesù fa proprio questo. Entri nella ripoio oscura non per giudicare ma per guarire. Quando la luce entra, l'ombra per patire. La cadute sono normali. Giorni di desiderio, colpa, dubbio. Ricorda, questo fa parte. Jung ha detto che il pic della coscienza è spiral. Gesù lo sapeva, anche dopo essa salito, mostrò le sue cicatrici.
le cicatrici non sono un segno di fallimento, ma di vittoria. Sei stato ferito, esti mai sopravvissuto, e vieni, la spiritualità, si esprime negli atteggiamenti, dici, no fermamenti, si allontana da ambienti tossici, senza colpa, coltivano, relazione, basat sulla verità non necessari, preghi per chiarezza, cerca la direzione. Jung ha detto, c'è parla per i simboli Gesù, parla attraverso il silenzio, la pace, la parola giusta, nel momento, sotto la tua anima sta imparando ad percepisci, segni di avvertimento, precedentemente, ignorati, diventa più sensibilali. Tuesday, emozione c'è, era confuso, ora ovviamente, sio c'è, era superato, ora viene refutato, questa è maturità emotiva. Jung ha affermato, c'è l'individuazione, e il modo per essa integra. Gesù e la sua strada, seguendolo, diventa giusto, le relazioni cambiano, non ti senti più attratto da su, c'è ti female, non negozia, I suoi limiti, non romanticizza, l'abuso, cerca il reciproco, la luce, il vero, non è magico, ma maturita. Jung ha detto che siamo guariti dall'esperienza dell'amor. Gesù è questo amor. Quando sei ancora, tutto intorno a te riflette questo nuovo posizionamento, ma attenzione, sei sereno, giorni difficili, momenti di dubbio ma hai la base, la radice, la così. Gesù non ti libera del tempest, ma garantis che non sarai distrutto da loro. Jung ha affermato, c'è la crescita, riuscita sacrificio. Gesù invita questa consegna quotidiana, ogni scelta allineata con la verità, e un CMD, una vita più chiara, vivi con intenzionalità, ogni decisione, ogni passo, ogni relazione, è filtrata da una nuova coscienza. Sentai il tuo corpo, ai tuoi sentimenti, ai tuoi silenzi. Jung lo chiamo, ascoltando l'anima. Gesù chiamato a rimanere nello questo stato di presenza ti protegge dai legami del passato e guida per un futuro completo. Scopri che sio che hai vissuto può aiutare altre persone. La sua storia non si vergogna, poi e diventa un ponte curativo. Jung ha parlato del curatore ferito. Gesù ti fa uno strumento di restauro. Qualcuno che trasforma la ferita in testimonianza, dolore in saggezza, causa in compassion. Non sei più la vittima e il protagonista della sua ragione. Jung lo chiamo immergersi nell'inconscio di nuovo nato. Questo è esattamente quello che stai vivendo. La riunione con la tua essenza porta la pace. La pace di coloro che non hanno più bisogno di lottare per essere amati, ni si modella per essere accetti. La pace di coloro che si sono e hanno scoperto che era poi forte di quanto immaginava. Jung festeggiava con riverenza. Gesù celebra con feast. Il figlio prodigo tornò a casa. E questa casa è testo sei pronto a vivere qualcosa di nuovo, pronto ad amare con la libertà, pronto a dire esti a sio che ti onora e no a sio che ti distrugge, pronto a trasformare la ferita in fonte, il trauma in saggezza. In verità Gesù ti ha guidato, Jung ti ha aiutato a capire la strada. Ora e il raccolto, ora potresti capire il narcisista non è mai stato. Il problema era un segno, uno specchio, una manifestazione del ferit aperto a te. Jung ricorda che tutto sio che rifiutiamo ritorna sottomente, spogli nell'oltre. Gesù porta alla fonte del dolore, non è condannare, ma è guarire, e all'incontro tra psicologia e spiritualità. Che accade la sua liberazione, non è magica, e coscienza, non è teoria, e trasformazione. Hai visto che la relazione con un narcisista è spesso la ripetizione di un modello antico costruito nell'infanzia, nel rifiuto, nell'aspettativa,
nan finch queste ferit, rimangono incoscienti, deterrano la loro scult, Jung dereb, che il destino, che cerca di realizzare, Gesù dereb, che un'anima, assatata che cerca acqua viventi, ma, ora, con, tutto, che, hai capito, tempo di, romper questo ciclo tempo di, chiudere questa ferita con la coscienza, nan la negazione, il